Okay. Now, before going to class A, class C amplifier, let me just tell you they are the classification of power amplifier. Okay. Amplifiers are basically two types. One is voltage amplifier, another one is the power amplifier. Now, what is this power amplifier? Power amplifier is basically some kind of amplifier which will raises the level of signal, that is power signal. Okay, the power level of the signal. Sorry. So power amplifier is such kind of amplifier which will raises the power level of the signal, and that is known as power amplifier. Ma'am, are you presenting something? Yes. Yes, yes, it is visible, Priti. It is visible. Okay. Okay. It is You visible. just check your who is asking this. Bimban, Is Bimban, check your connection. Mimbayan, just pin Priti madam. Okay, there is a sign. Uh, Yes. Pin the presentation. Okay. Bimban চক্রবর্তী left and then joined, I guess. নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে. Yes, ma'am, it's okay now. Okay, so you are, is it visible to you, the Yes, presentation? sir. Yes, ma'am, yes, Okay, ma'am, yes, ma'am. okay, fine. Now see, this is power amplifier. This is such kind of amplifier which will raises the power level of the signal. Okay. Now this power amplifier has certain advantages. Okay, they are generally large signal amplifiers. Now what is large signal and what two types of signals are there? One is small signal, another one is large signal. Generally small signals amplifiers are known as voltage amplifiers, and large signals amplifiers are known as power amplifiers. Okay, so power amplifiers are generally large signal amplifiers. Next, in general, where amount of power involves 1 watt or more than that, that is called power amplifier. Actually, in a voltage amplifier, the power value is, I mean, the value of power, output power is very small. But whenever the output power raises to a certain value, that is 1 watt or more than that, then we will call that particular amplifier as power amplifier. Okay. Now, before going to types of power amplifier, let me just give you a small introduction. What is the difference between this voltage amplifier and power amplifier? I mean, I'm repeating so many times this voltage amplifier, power amplifier. Okay, what is the basic difference? Number one difference, the beta value. I mean, beta, that is the base of the transistor, that will be very thin for voltage amplifier, but the base of the transistor for a power amplifier, that will be very much thick, because in power amplifier, from the name you can assume a lot of, or we can say a large heat will be dissipated over there. Okay, so to withstand that heat, your transistor should be strong enough, and for that the transistor base, that is that is thick. We can't use a transistor where thin base are used. Okay, are you guys understanding what I'm saying? Are you guys understanding what I'm saying? Yes or no? If you have any doubt, you can ask. Hello, if you have any doubt, you can ask. Am I audible? Hello. Yes, yes, you are absolutely audible. Okay, so student, are you guys understanding? Yes or no? At least communicate, or else how I will understand whether you are understanding or not, or do you have any doubt? What is the problem? That I will definitely, that I'll definitely share. Everything is there. But before, whatever I have discussed till yet, did you got it? I mean, did you get it? Yes or no? Yes, ma'am. Actually, I know you guys haven't studied transistor yet, but in transistor there are three parts. Again, one is base, another one is
emitter, another one is the collector. So base is something, okay, which is just for your idea, general idea. Keep in mind whenever you are using a transistor for power amplifier, that base should be thick, okay, and whenever you are using a transistor for voltage amplifier, that base should be very thin. Okay. So this is the difference between power amplifier and voltage amplifier. Apart from that, okay, we all know that for voltage amplifier, the input voltage is very low. Okay. And for power amplifier, the input voltage is high. Another difference. For voltage amplifier, the output impedance is high, but for power amplifier, the output impedance is low. So these are the some differences between voltage amplifier and power amplifier. This is the general introduction. Okay. I guess, yes, obviously Monideepa madam will start this portion, but in our lab we have class A and class C amplifiers. I'll go to that portion directly. Now, types of power amplifier. Power amplifiers are generally four types: class A, class B, class C, and class D. Class A amplifier is there in your syllabus, I mean in laboratory experiment. Class B is also known as push-pull amplifier, which is not there in your syllabus. Class C is there, and class D, it is not that much used. I mean, it is not that much important, this class D amplifier. Okay, these are the four types of amplifier: class A, class B, class C, class D. Now, next, what is class A amplifier? Actually, class A amplifier is such kind of amplifier where the collector current in transistor is there, output terminal is the collector terminal, okay? So where the collector current flows at all time during the full cycle of the signal, okay? Whatever signal you are giving in the input terminal, here the collector current will flow through the full time, okay? And there will be no interruption. And that kind of power amplifier is known as class A power amplifier. Okay. Here the correct collector current flows at all time during the full cycle of the signal. Next, a class A amplifier, just a second, is the simplest and it has a very high fidelity. Okay. Now let me just show you. This is a transformer coupled class A amplifier. Okay. Series fed class A amplifier is also possible. Series fed means they are directly we can take the output from the collector side, but this one is the transformer coupled. You can see this is the symbol of a transformer. This is a transformer coupled class A amplifier. Okay. Here signal is, we are giving the signal over here. This is a capacitor and this is obviously the transistor. This is the transistor symbol. This is the emitter portion. This is the base portion. This is the base. This is the emitter. Here arrow is given. That means this is the emitter and this is the collector. Okay. And there is a transformer. Okay. And the trans ratio is n is to 1 given. So this transformer, this is a transformer coupled power amplifier, obviously class A. Transformer coupled class A power amplifier. Now, here the output transistor is on during the full cycle. As I told you, this is the class A amplifier. So, the signal will be passing through the, we will get in the output terminal the signal in the full cycle. Okay. There will be no interruption. Okay. So, this is a class A amplifier. And this is because the transistor is on, always on during the full cycle. Okay. And that's why the output current flows during the entire cycle. But its efficiency is very poor. Its maximum collector efficiency could be 25% for series fed, and for transformer coupled it could be 50%. But they are the theoretical value. Practically for this transformer coupled, generally transformer coupled class A amplifiers are used, and practically we will get hardly 30 to 35%. Okay. This 50% is totally, just a second. Yes, this 50% is totally, that is a theoretical value. Next, the transformer are always forward biased at all the time.
Okay, forward bias, that's why they are conducting on the full cycle, they are not reverse bias. Okay, now the transformer are always forward bias, and what is going on? Sometimes there is no, though even you are not giving any input signals, okay, you will get very low noise in the output terminal, and that is why this is not that much. I mean, the power losses are always there. Okay, so that's why they are not that much used in the. I mean, they're not that much. I mean, their efficiency is not that much good. Got it? Yes or no? বলো এতক্ষণ আমি বললাম what is the doubt? If you have any doubt, you can ask. If you have any doubt, you can ask. Did you get anything, or is there any doubt regarding this class A amplifier? This is the output. This is the output. I mean, load line analysis is there, but this is the output curve of a class A amplifier. But before going to this, just tell me, did you get anything? Yes or no? See, this is the input. Okay, we are giving the input signal, and here it is full cycle, and in the output terminal, we are also getting the full cycle signals. And that's why this is in the class A amplifier, we can say that this amplifier operates in the full cycle signal. There is no interruption. Yes. Is there any doubt? Yes or no? Bolo. Then I'll again proceed. Shall I proceed? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. So this is the output character, and the output character, you can see this curve is between IC, that is collector current, and VCE, that is collector to emitter voltage. Okay, and this Q point or operation point, this one is placed in the center of this DC load line. See, this is the DC load line, this straight one, and this is the AC load line. ম্যাম কি ডিসকাস করেছেন রিগার্ডিং লোড লাইন? I guess ma'am has discussed load line in the previous class. Yes or no? Yes or no? Bolo? She did. Okay, Shreyashi. Yes, ma'am, she did. Yes, I know. Yes, so this is the DC load line. This is the DC load line, and this is the AC load line. And from this output character, you can see that this is the Q point or operation point, and this is here basically they are whatever value you are taking, you will always see that this Q point is placed in between this load line. Okay, and here the transistor conducts for every point in the input waveform. So class A amplifier is done. Acha, I'll discuss the circuit, whatever you are going to draw in your piece in your multisim. Okay. Next, class C amplifier. Acha, now what is class C amplifier? Class C amplifier is not that much good, but yes, you have to study this. This is the type of amplifier where the collector current flows less than half cycle of the input signal. Okay, less than half cycle of the input signal. Here the angle is less than 180 degree always. In the output terminal, whatever signal you are getting, the angle you will see always less than 180. Okay, so here less than half cycle of the input signal only current will be flowing.
and that is called Class C power amplifier. So in Class C, what is going on? In the base terminal, some negative bias is given. So due to that, in the positive half of the, in the positive half cycle, there will be no current is flowing. Okay. Here the conduction angle, as I told you, is less than 180 degree. Typically, it will be from 80 to 120 degree. And this reduced conduction angle improves the efficiency, but it will increases the distortion. Distortion means noise. Okay. It will increases the distortion or noise, and due to that reason it is not used as a power amplifier, but yes, it is used as a tuned amplifier, audio tuned amplifier, and they are basically used in radio frequency amplifier, RF amplifiers, RF oscillators, etc. Now this is the general figure and general diagram of class C amplifier. You can see this is the, VCC is the terminal, positive terminal. You are giving voltage, you are giving. This is the ground. Here we are giving the input signal, and this is the transistor. You can see, and here we have used one inductor and one capacitor. Okay, and from this terminal, and this is the collector terminal. From here we are taking the output signals, and see, this is the input signal and this is the output signal, and as I told you, this angle must be less than 120. It will typically in practical, it will vary from 80 to 120. So this is class A and class C amplifier. Class B is not there in your lab syllabus, so that madam will discuss in your theory class. So till yet, if you have any doubt, you can ask. Till yet, if you have any doubt, you can ask. Why we will not use class A as a tune operation? Why will we use class A? Because class C efficiency is good, but in class C a lot of distortions are there. That's why we will use that as a tuned operation, but not class A. At least from the efficiency, efficiency is good in class C, but in class A there are there are very less distortion is there. So we will not use class A. Class A will be used as a power amplifier. Best as a power amplification, best is class B. After that, we will use this class A, and class C we will not use that as power amplifier, but yes, we can use that as tuned amplifier. Any other question apart from Shubham? শুভম, যেখানে রেডিও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি যেখানে হয়, মানে এফএম যেগুলো হয় না, যেগুলো তোমরা এফএম শোনো, ওখানে এই ক্লাস সি অ্যাম্পলিফায়ারটা ইউজ করা হয়, কারণ ক্লাস সির ডিস্টরশনটা অনেক বেশি হয়। সেই জন্য যে সব জায়গায় এক্সট্রা টিউনিং সার্কিট থাকে, যেমন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি যেগুলো ব্রডকাস্টিং হয়, যেখানে আলাদা করে টিউনিং সার্কিট থাকে বা টিউনিং করার, দেখেছো তোমরা কোনো সিনেমাতে বা কোনো কিছুতে দেখেছো যে যখন কোনো গান রেকর্ডিং হয় বা কোনো গান চালানো হয় এফএম এর থ্রু দিয়ে, তখন দেখবে একটা বিশাল বড় ওদের টিউনিং মেশিন থাকে, দেখেছো তো? তো ওই টিউনার সার্কিটটা আলাদা করে থাকে বলেই, দেখো, এমপ্লিফাই করার জন্য কিন্তু পাওয়ার এমপ্লিফায়ার দরকার। কোনো সিগন্যালকে এমপ্লিফাই করার জন্য কিন্তু এমপ্লিফায়ার দরকার হয়, সেটা ভোল্টেজ হোক, কারেন্ট হোক, আর পাওয়ার হোক। মানে তুমি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার, তোমরা এটা শুনলে অবাক হবে, তুমি ভ্যালু, ইনপুট ভ্যালু কম দেবে, আউটপুট ভ্যালু বেশি পাবে, ঠিক আছে? তো এমপ্লিফায়ার কেন ইউজ, এমপ্লিফায়ার নামটা কি, হোয়াই উই আর ইউজিং দিস নেম অ্যাজ এমপ্লিফায়ার? There are different types of classifications of amplifier, but at first you have to know why we are calling it as amplifier. Why? Because it can these types of devices, these types of electrical and combination of electrical and electronic devices can amplify, or it can increase the value of input quantity
মানে ইঞ্জিনিয়াররা এতটাই মানে এইগুলোকে বানানোর জন্য এতটাই ক্লেভার যে ইনপুট কম দিয়ে আউটপুট বেশি পাবো। এটা কোনোদিন দেখেছো যে ইনপুট কোনো জিনিসতে কম দিয়ে আউটপুট বেশি পায়? কোন জিনিসে ডিভাইসে দেখেছো বলো? তোমরা আরো অনেক কিছু ডিভাইসেস পড়বে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্সে। ইয়েস, মাইক টু সাউন্ড, ভেরি গুড। একটা ছোট্ট স্মল মাইক box, or you can say that the amplifier machine can create lots of sound. ওকে, তোমরা দেখেছো কিনা জানি না, যেখানে বক্স বাজানো হয় বা ডিজে বা বক্স বাজানো হয়, সেখানে দেখবে একটা ছোট্ট মানে রেক্টেঙ্গেল শেপের একটা মেশিন থাকে। দেখেছো তো? অনেকগুলো থাকে, ওর ভিতরে পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট গুলো থাকে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, ম্যাডাম স্টপ করুক হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনটা, তাহলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা। এই দেখো, ওদের একটা জিনিস দেখাবো। সি, দিস ইজ দ্য inside view of a amplifier circuit. See, you as an electrical engineer, you have to know about all these things. See, you are studying theory, that is okay, totally okay. Uh, But parallelly, you have to know little bit about the practical part or the physical parts of the devices, because nowadays we are not doing any hardware lab. That's why it is becoming very difficult to understand what actually electrical is. See, electrical is very much interesting topic, or you can say it is a very much interesting domain if you try to understand, or if you are interested to know about everything about electrical. Okay, see this thing. I know you have not seen these types of circuit. Have you seen these types of circuit? Is this visible? Is this visible? Yes or Yes, no? sir. This is the class A amplifier circuit. Okay, class A amplifier circuit. It is written here. You can see here different types of transistors are used. Okay, and uh, these are the capacitors. These are the this cylindrical form of the capacitor. These are the resistance. Have you seen the resistor in your 10 plus 2 level? This is the capacitor 2200 microfarad. It is written also here. I think you can see this. Okay, if I just a minute, I'm clicking in this and I'm presenting this one. This one, this one. This all combination of this all components is a class A amplifier. Okay, this is a class A amplifier. It is written here, class A power amplifier. Okay, and the inside view of this circuit is this. There are different combinations of the power amplifier of the components. Okay, resistors, different types of capacitor are there. Okay, and if you want to see the applications, I can show you the applications part of these types of circuit. Just a minute. This is actually a MOSFET based amplifier. It is a class A amplifier. This is the model name to SK
2SK1058, metal oxide semiconductor field effect transistor, MOSFET. It is also here we are also using transistor, but this is the special type of transistor, MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, understood. So we have to study the what is MOSFET in your electronics and analog electronics. Have you studied this MOSFET, BJT, UJT, No, unijunction no, transistor? not yet. Not Not yet. yet, right? BJT, MOSFET, not Okay. yet. Actually, this box is a uh, power audio amplifier box. Okay. Hmm. Which is used for different. It can use for different types of application of speaker. Okay. It is a audio amplifier circuit. There are lots of circuits. Yeah, yes. If you see these types of device, I know you have seen these types of device in different events or programs where different types of boxes are used to make sounds. Okay, this is the inside circuit. It's totally depends on the electrical and electronics combinations. Okay. This is the heat sinks, because in this wall transistor are mounted. Okay, so transistors becomes heated after few times. Okay, so that's why heat sinks are used here. Actually not rectifier circuit. This is it is you have to know, you have to consider this coil as a transformer coil. Okay, it can obviously it is step down transformer coil, so it can reduce the 220-volt AC to some 15-volt AC. Then that 15-volt AC will be converted into DC, because all these applications are DC. Okay, so after that rectifier circuit must be there, then combinations of different elements. Okay, these are the এলইডি ডিফারেন্ট, যখন দেখবে স্পিকার বাজে বিভিন্ন এলইডির এলইডি গুলো দেখবে ব্লিঙ্কিং হয়, যেরকম মিউজিক হয় সেরকম এলইডি ব্লিঙ্ক হয়, দেখেছো তো এইসব অডিও অ্যাম্পলিফায়ার মেশিনসে? হোম ব্রিউ, হিটাচি, মসফেট, পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, রেডিও রেট্রো। Okay, this one, this is the machine. Okay, audio amplifier, power amplifier, and inside circuit was that was the inside circuit. Okay, see this, this one the power amplifier. Okay, Hitachi brand. Okay, understood. And there are class C amplifier. All the inside view is not available actually. Uh, this is class D. You can also build these types of amplifier circuit very easily. Okay, you can also build these types of amplifier circuit. This is not so tough actually.
Okay, so Priti madam, your part is over. Priti madam, ইয়েস ইয়েস, আমি জাস্ট ওইটা বলতাম, ওই ওটা কি বলে দেবো, ওই মানে ম্যানুয়ালটা দেখিয়ে। ম্যানুয়ালটা হ্যাঁ আচ্ছা বলে ঠিক দাও। আছে, বলে দিচ্ছি। Okay, so this is your hello, am I audible? Yes, Priti madam, Okay, you are fine. audible. Okay, fine. So this is your lab manual where you have to write at first the experiment, that is the study of class A and C amplifier objective. What is your objective? And then this one is class A amplifier. This diagram you are going to draw in multisim. You can see here we are giving a signal and a capacitor is there, and here we have used a transistor. This one is the transistor. This is the circuit diagram of a class A amplifier. Here a resistor is drawn. Okay, and this is class C amplifier. As I have shown you the circuit diagram, here also this one is the supply voltage, and here they have also you are also going to use a capacitor, and here an inductor. Okay, here also a transistor, obviously transistor will be there. We are giving the signals and we are taking the output from there. So this is the class A class C amplifier. After that theory part is there. So this is the characteristics, or load line is there. Okay, this one you have to draw, and this is the class C. This is the for class C, the output input signal and output signal. And then procedure part and this schematic part, sir will discuss. So Borun sir, you will discuss this part, right? Schematic part. Yes. Oh, fine. Yes, Subham asked a question. In the amplification, voltage increases, but is the current value increases? Actually, Subham, see, current value in any electrical circuits, current value increasing and decreasing is depends on the load. Okay, actually, what if you use higher load, then the load current will obviously increase, or you can say that that load will draw, or that load will try to consume more current from the supply side. Okay, actually, overall we are amplifying the power. Everything you are studying in electrical engineering in terms of power. Okay, voltage and currents are the parameters. Okay, so we are amplifying the power. Actually, uh, there are some formulas like voltage gain, current gain. Okay, voltage gain means output voltage divided by input voltage. Okay, if you are getting more output voltage by applying very small amount of input voltage, that means your voltage gain is very high, very good. Okay, you are gaining, your gain is good. Okay, that means you have made a wonderful power amplifier. Understood? If your input voltage is low and output voltage is very good amount, then it can call as a good amplifier. Okay, understood? But everything depends, current value is depends on the load. If you use more wattage rating of loudspeaker, suppose for class, if I take the example of class A amplifier, if you use high range of loudspeaker, then the current value, load current value will be high. Okay, and the amplifier machine will become much heated than the low value of speaker or lower load. Okay, if you, whatever load, it's total depends on the load side. Current value is total depends on the load side.
যত বড় স্পিকার বা যত হাই রেঞ্জের স্পিকার তুমি ইউজ করবে, দেখবে তোমার অ্যাম্পলিফায়ার মেশিনটা তত গরম বেশি হয়। কেন হয় বলো তো? গরম কেন হয়? অ্যাকচুয়ালি গরমটা কেন হয়? কোনো জিনিস হিটেড কেন হয়? ওয়াই? হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ হিট produced in any electrical devices or electrical machines? Why? বলো তো, can anyone tell me why heat is produced? What is the reason behind that? In any electrical machines, any electrical device, heat is a common parameters. Actually, see, whenever you are applying potential difference or voltage from any battery or any energy source, one current will flow. And all of you know the temperature formula, that is H is equal to I square RT. Okay, so I means current, R means resistance of the circuits, or you can say the impedance or resistance of the circuit. So there are a value of resistance, okay, in any circuit. প্রত্যেকটা সার্কিটে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে, রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি থাকবে বা রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু থাকবে। সো হিট উইল প্রডিউসড ফর দ্যাট I square RT. Okay, now if you use more resistive value or load value, that means what? It will consume more current. So for higher load, higher high amount of heat will produced. Okay, but the reason for producing heat is equal to I, H is equal to I square RT. That means it's totally depends on current. Yes, high resistance produce more heat. Yeah, very good, Kritika. High resistance, that means high resistance means it will consume more current. Okay, understood? It will draw high load, means it will draw high current from the supply side. Understood? That's why heat will produced. That is the main reason. Current flow of current is the main reason to produce heat in any electrical circuits or any electrical devices. Understood? So all of you open your multisim window and show me the previous circuits total. Why we not use amplifier in daily life? So electricity bill will be low. Okay. So can you explain, Subham, how you will uh, reduce the electricity bill using amplifier? Means actually, yes, your conclusion is there is some reason, I think. So what are you thinking? How can you amplify those uh, power that is coming to your household? How can you amplify? স্যার কন্ট্রোল করতে মুশকিল হবে হয়তো। Hmm. কন্ট্রোল করতে মুশকিল হবে কেন কি এত অ্যাপ্লায়েন্স আছে বাড়িতে, তো সবার একটা एक्चुअली देखो बाड़ीते तुम्हारे जे हाउस होल्डे घर में जो डिवाइसेस है ना, या श्रेयसी अध्यापक इज करेक्ट, दैट थिंग्स आई वांट टू टेल यू। डिवाइसेस have different power range. Very good, very good. ওকে, দেখো বাড়িতে যে ডিভাইসেস গুলো আছে, তোমার পাম্প চলে, জল ওঠে, তারপর ফ্যান আলাদা, টিভি আলাদা, রেফ্রিজারেটর আলাদা, মিক্সিং মেশিন আলাদা, এভরিথিং, লাইট গুলো আলাদা। প্রত্যেকের সার্কিটের সব জায়গায় এমপ্লিফিকেশন দরকার পড়বে না। কোথাও 220 ফ্যান, ফ্যান যেমন ফ্যানে কোনো সার্কিটই মানে ডাইরেক্ট 220 ভোল্টেজ দিচ্ছ, ও চলতে শুরু করলো ফ্যান, ডাইরেক্ট 220 ভোল্টেজ। এবার তুমি ধরো বাড়ির ভিতরে তোমার একটা স্পিকার আছে, বক্স আছে, হোম থিয়েটার, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ হোম থিয়েটার। ফর দ্যাট হোম থিয়েটার ইউ নিড এ অ্যাম্পলিফায়ার। So inside that amplifier there are amplifier circuit. So there are different types of applications, okay, in your daily life. So always you cannot use the amplifiers, because these types of circuit cannot tolerate 220 volt AC or 415 volt AC. This is high amount of AC.
in your household 220 volt AC is incoming. Okay, incoming value of the voltage is 220 volt AC. That amount of voltage cannot tolerate. Okay, these types of device cannot tolerate that amount of voltage. Understood? For these types of device, we need 15 volt. Okay, 15 volt or mm, 24 volt maximum, because electronic devices, these all are electronic devices. Okay, understood? So for that we have to use uh, transformer. So you cannot use transformer in your home, it is not possible. Okay, you have to reduce the voltage level, right? That's why transformer are installed in outside your home or in any place of the road. Okay, কোনো কোনো জায়গায় দেখবে না ট্রান্সফরমার বসানো থাকে, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, দেখেছো তো ট্রান্সফরমার? সেখানে ভোল্টেজটাকে ওখানে 11 কেভি আসছে, 11,000 ভোল্ট, সেখান থেকে তোমার বাড়িতে যাচ্ছে 220 ভোল্টেজ বা 440 ভোল্ট আসছে, সেটাকে স্টেপ ডাউন করে 220 ভোল্টে নিয়ে যাওয়া যায়। তো বাড়িতে তো আর ট্রান্সফরমার বসাতে পারবে না, অত বড় ট্রান্সফরমার, যে ট্রান্সফরমার গুলো তোমার 440 থেকে 220 করবে বা 220 থেকে 110 করবে, বসাতে পারবে? কে কখন গিয়ে হাত দিয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে যাবে। অনেক ব্যাপার আছে। ইট ইজ এ টোটালি সিস্টেম, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ টোটাল ওভারঅল সিস্টেম, ইট ইজ নট আ সিঙ্গেল পিস অফ ডিভাইস, এটা কম্বিনেশন অফ হিউজ materials or huge devices, lots of devices are there. Okay, we use stabilizer. Yes, stabilizer is used for fixing the supply voltage. Suppose sometimes the electricity supply board will reduce the voltage level. So at that time, different devices that you are using in your home, uh, those devices need more more voltage, or like suppose supply board is giving you supplying you 110 volt, but you need 220 volt, so for that reason you need a stabilizer. Okay, to stabilize the voltage. Any question, Subham? Any other question? Is it clear to all of you why we cannot use the amplifier for all the devices in our home appliances? We cannot use the power amplifier for all the devices. Okay, if you visit any substation or generating electric power generating station, you can see there are lots of power transformer, it is called power transformer. Why? Because these types of transformer are capable to step up the voltage level from very low value to very high value. বুঝলে শুভম? এই যে পাওয়ার এমপ্লিফায়ার গুলো বলছো বাড়িতে ইউজ করা কি যায় না, অ্যাকচুয়ালি এটা বাড়িতে ইউজ না করে আমাদের এগুলো জেনারেটিং স্টেশনে ইউজ হয়। পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ওগুলো পাওয়ার এমপ্লিফায়ার নয়। এমপ্লিফায়ার তো ইউজ করা যাবে না অত ভোল্টেজে। power transformer, there are lots of classification of transformer. One is code type transformer, cell type transformer, power transformer, distribution transformer যেগুলো সেগুলো তোমার বাড়ির দেখবে, বাড়ির বা রাস্তা সাইডে যেগুলো কানেক্টেড ট্রান্সফরমার গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার। মানে ওগুলো ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য ইউজ হয়, মানে ভোল্টেজ যেখানে কনজিউমাররা থাকে বা যেখানে লোকজন থাকে, হাউস হোল্ড থাকে, সেখানে ওইগুলো ইউজ হয় ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার। আর পাওয়ার ট্রান্সফরমার গুলো পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, যেখানে পাওয়ার জেনারেট হয়, সেখানে কম ভোল্টেজ জেনারেশনটাকে হাই ভোল্টেজে কনভার্ট করে দেওয়া যায়। কারণ আমরা যে ভোল্টেজটা ট্রান্সফার করি ওই ওয়্যার দিয়ে, মোটা মোটা যে ওয়্যার গুলো থাকে, হাই টেনশন ওয়্যার যেগুলো বলে, ওখানে কিন্তু যদি লো ভোল্টেজ আমরা ট্রান্সমিট করি, মানে ট্রান্সমিশন করি, তাহলে ওটা লস অ্যাকচুয়ালি।
कारण ওই যে ওয়্যারের যে রেজিস্टेंस গুলো থাকে না, ওয়্যার का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें बहुत सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है क्योंकि बहुत दूर से वो वोल्टेज आता है। तो आते आते इतना लेंथ जो वायर है उसमें ड्रॉप हो जाता है। ये सब तुम पावर सिस्टम में पढ़ोगे, ये सब सब कुछ। मन वर्मा आज है क्या? नहीं तो मन वर्मा নট প্রেজেন্ট। সো ওই যে মানে লং ডিস্টেন্স যে আসে ওয়্যার গুলো, ওখানে যদি হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফার না করা হয় আস্তে আস্তে পুরো ভোল্টেজটাই ড্রপ হয়ে যাবে। তো সেই জন্য যখন ট্রান্সমিট করা হয় দেখবে 11 কেভি, মিনিমাম 11 কেভি ট্রান্সমিশন করা হয়, মানে 11,000 ভোল্ট, 11 কিলো ভোল্ট মানে 11,000 ভোল্ট, 11 কেভি। না হলে লস ওটা। আস্তে আস্তে ওটা মানে কত হবে, 11 কেভি, তো ওটা 10 কেভি হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, মানে ওটা রিডিউস হয়ে যায়, 1 কেভি বা হাফ কেভি রিডিউস হয়ে যায় ওটা রেজিস্ট্যান্সের জন্য, বা ওর মধ্যে যে রেজিস্টিভ বা ইম্পিডেন্স ভ্যালুটা আছে না, মানে জেড রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্সএল মাইনাস এক্সির হোল স্কোয়ার, ওটার জন্য লস হয়ে যায় অনেক ভোল্টেজ আস্তে আস্তে। সেই জন্য আমরা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফার করি সব সময়। তো জেনারেটিং স্টেশনে যেখানে আমরা জেনারেট করি পাওয়ারটা, সেখানে পাওয়ার ট্রান্সফরমার ইউজ হয়, পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার নয়। অ্যাম্প্লিফায়ার কনসেপ্ট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। ওকে, অ্যাম্প্লিফায়ার কনসেপ্ট মানে এগুলো লাউড স্পিকার, মানে অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিট যেগুলো আমরা ইউজ করি, লাউড স্পিকার বক্স, এইগুলোতে ইউজ করা হয়। টিউনিং সার্কিটস যেমন যেখানে ব্রডকাস্টিং করা হয় বিভিন্ন এফএম সেন্টারগুলোতে, সেই সব জায়গায় এইসব অ্যাম্প্লিফায়ার ইউজ হয়, যেখানে ছোট সিগন্যালকে একটু বড় করতে হয়। ঠিক আছে, মানে 10 মিলি ভোল্ট দিচ্ছ ধরো, তুমি সেখানে 1 ভোল্ট পেয়ে যাচ্ছ, মিলিভোল্ট থেকে ভোল্ট হচ্ছে মানে কম। এগুলো সিআরও দিয়ে দেখতে হয়, ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপ বা অসিলোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। খুব কম ভ্যালু ভোল্টেজ দিচ্ছ, 10 মিলিভোল্ট দেবে, দেখবে এখানে তোমার 100 মিলিভোল্ট বা সরি 1 ভোল্ট পেয়ে যাচ্ছ, বা Bharat পয়েন্ট sir, ফাইভ ভোল্ট। হুম, I'm leaving. Okay. ওকে ওকে। Okay. Thank you, student. Thank you, everyone. আজকে এত লো অ্যাটেন্ডেন্স কেন আমি বুঝতে পারছি না, মাত্র 9 জন প্রেজেন্ট। Okay, so you just show me the previous experiment, that is RC coupled amplifier circuit. Have you completed that one? স্যার অরিত্রিকা কলেজে, হ্যাঁ আমি জানি, স্যারের কাছে এসেছেন, দেখেছি। অরিত্রিকা কি, ও কি ক্লাস সিআর না প্রিয়াংশু? প্রিয়াংশু তো সিআর, ও মনে হয় সিআর না? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, দুজনেই, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলাম ওই ইএম থিওরি গুলো, ইএমএফ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, ওটার কোশ্চেন গুলো মনে হয় স্যারের কাছ থেকে দেখছিলেন, আমি দেখলাম এইচওডি স্যারের কাছ থেকে। আর বলো। আচ্ছা আমি প্রেজেন্ট করছি মাল্টিসিমটা, তোমরা দেখে নাও আগের দিনেরটা আরেকবার। সার্কিটটা বুঝতে পারলে বাকি জিনিসটা সোজা হয়ে যাবে। এটা আগের দিন কমপ্লিট করেছিলে? এটা আমি কিছু জিনিস বলিনি, সেগুলো বলে দেবো আজকে। স্যার ড্র করা হয়েছে। স্যার ড্র করা গ্রাফ ড্র করা হয়েছে তাই তো, গ্রাফটা হয়নি। না পুরোটা ড্র স্যার। করেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখানে প্রথমে যেটা আমরা দেখব, জাস্ট কতটা অ্যাম্প্লিফাই হচ্ছে সেটা দেখব। ইনপুট এ দেখো, এই যে চারটে সিআরওর টার্মিনালস আছে, এখানে দেখো, আমি আগে ইরেজ করে দিচ্ছি তারপর বলছি। এই যে এ চ্যানেলটা দিয়ে আমরা, আর শোনো,
মাল্টিসিম 14.2 তে না এই নোড নাম্বার গুলো দেখায় না, বুঝলে তো? কোনো একটা তারের নোড নাম্বার দেখতে হলে ওটার উপর ডবল ক্লিক করবে, ডবল ক্লিক করে না এখানে শো নেট নেম করবে। শো নেট নেম করলে না এখানে শো নেট নেম করলে এইখানে actually এখানে দেখাচ্ছে কি, দেখাচ্ছে না মনে হচ্ছে না, এখানটা দেখি। না এখানে দেখাবে না, অ্যাকচুয়ালি আউটপুট টার্মিনালটাই দেখাবে। নেট নেম মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আউটপুট নোড, ঠিক আছে? তো আমরা এই চ্যানেলটা দিয়ে যে ওয়েবফর্মটা পাবো পজিটিভ আর নেগেটিভ সাইডে, সেটা হবে তোমার আউটপুট ওয়েবফর্ম। ওকে, তো এইভাবে কানেক্ট করলাম। এবার এটাকে তো অলরেডি আমি কালারটা চেঞ্জই করে দিয়েছিলাম। কি করতে হবে, এটার উপর ডবল ক্লিক করবে বা এটার প্রথমে ওয়্যারটার উপর ক্লিক করবে, একটা জাস্ট লেফট ক্লিক করবে বা ডবল ক্লিকও করতে পারো। সরি, এটা হচ্ছে না, হ্যাঁ ডবল ক্লিকও করতে পারো। তারপরে এখানে যে নেট কালার আছে না, এটাতে ক্লিক করবে। নেট কালার এটা চুজ করতে পারো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কালার। ব্ল্যাক যদি চুজ করো ব্ল্যাক আসবে এটা, ঠিক আছে? অ্যাপ্লাই ওকে করলে ব্ল্যাক চলে আসলো, তার মানে ওয়েব ফর্মটা ব্ল্যাক আসবে। আর শুধু এই একটা যে কোনো টার্মিনাল করলেই হবে, গ্রাউন্ডটা না করলেও হবে। আর এইটা আমরা, আচ্ছা আগে আউটপুটটা দেখে নিই। আউটপুট ওয়েব ফর্মটা কি হবে স্যার, দেখো। হুম, 43% কি করে দেখাচ্ছে? এটা হুম, এটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স নিয়েছিলাম, এই যে স্লাইডারটা দিয়ে না এটা চেঞ্জ করা যায়। এই যে স্লাইডারটা আছে হুম। এটা দিয়ে চেঞ্জ করা যায়। এই দেখো, এটা আমি 43 তে করে রেখেছি, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, এটা কোনো ম্যাটার না, ঠিক আছে? এটা এখানে ডাবল ক্লিক করবে রেজিস্ট্যান্সটার উপর, এই যে ইনক্রিমেন্টটা না এটা 5% থাকে, মানে একটু ওটা স্লাইডারটা চেঞ্জ করলেই 5 করে বাড়তে থাকবে, ইনক্রিমেন্ট হবে। তো ওটাকে 1% করে দিও। 5% থাকলে তোমাদের চেঞ্জ করতে অসুবিধা, একটু ওটা মানে টাচ করবে না, নড়াবে একটু, তো ওটা 5% হয়ে যাবে। এই যে ধরো 5 করলাম ডাবল ক্লিক করে, তো এই যে এটা স্লাইডারটা একটু যদি বিভিন্ন জায়গায় সরে যায়, এটাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। ওহো, এই ভ্যালুটার উপর ক্লিক করে এটাকে টেনে নিয়ে আসো। এটা না 5 করে বেড়ে যায়, দেখো দেখতে পাচ্ছ? একটু চেঞ্জ করছি 75 হচ্ছে, তারপর 70 হবে, দেখো 65 হচ্ছে, 60 হচ্ছে, 40 চলে, মানে 5 করে বাড়বে একটু চেঞ্জ করলে। তাহলে কি করবে না, ডবল ক্লিক করবে এই ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সটার উপর, এটাকে 1 করে দেবে ইনক্রিমেন্টটা, বুঝেছো? এটা 1 করে দিলে না তোমার ইচ্ছে মতো তুমি চেঞ্জ করতে পারবে। এটা 43 এক করে, মানে খুবই স্লোলি এটা ইনক্রিজ হবে। এটাকে যা ইচ্ছা রাখতে পারো, 50% রাখতে পারো, অসুবিধা নেই। যেরকম রাখবে আউটপুটে সেরকম চেঞ্জ হয় অ্যাকচুয়ালি আর কি, টোটাল কম্বিনেশন তো সার্কিটটা। এবার দেখো, যখন তুমি বিশেষ কিছু অ্যানালিসিস করবে না, তখন কি করতে হয়? যখন বিশেষ কিছু অ্যানালিসিস হয় না কোনো সার্কিটে, তখন অ্যাকচুয়ালি এই অ্যানালিসিস সেটিংটা ইন্টারেক্টিভে রাখতে হয়। ইন্টারেক্টিভটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট সিমুলেটে যাবে, যদি অন্য কিছু চেঞ্জ করা থাকে এখানে সিমুলেটে যাবে, গো টু সিমুলেট, ক্লিক অন অ্যানালিসিস অ্যান্ড সিমুলেশন, and then just click on this interactive simulation. This is by default setting. It is the first simulation setting. এটা করো, এটা করে সেভ করে রাখো। এবার যদি এটা রান করাই আমি, তাহলে দেখবে এইরকম একটা আসছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আউটপুট ওয়েবফর্মটা। এটা আমরা ইনপুট দিয়েছি কম, কিন্তু ইনপুট দেখো দিয়েছি কত, আমরা ইনপুট দিয়েছি আমি 1 মিলিভোল্ট দিচ্ছি ইনপুট। আউটপুট কত পাচ্ছি দেখা যাক। স্যার, আবার দেখাবেন ওটা অ্যানালাইসিসটা? অ্যানালাইসিসটা, আচ্ছা, সিমুলেট, এখানে যাবে, সিমুলেট ক্লিক করবে, এই সিমুলেট মেনু আছে এখানে ক্লিক করবে, অ্যানালিসিসে যাবে, অ্যানালিসিসে ক্লিক করবে, লেফট ক্লিক, এই ইন্টারেক্টিভ ক্লিক করে সেভ করে দেবে। একদম উপরে দেখো ইন্টারেক্টিভ আছে, তারপর সেভ করে দেবে। এটা মানে নর্মাল সিমুলেশন, মানে আমরা কোনো এসি সুইপ বা ডিসি সুইপ করছি না, বা কোনো পার্টিকুলার ওয়েব ফর্ম দেখছি না আমরা এখানে,
যখন কোনো পার্টিকুলার ওয়েব ফর্ম দেখবো সেই তখন আমি বলে দেবো কোনটা কি করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ। অ্যাজ ইউজুয়াল এটা ইন্টারেক্টিভ সেটিং এ রাখবে। ঠিক আছে, তো এই ওয়েব ফর্মটা এই ধরনের আসবে। তো আমি দিয়েছি কত 1 মিলি ভোল্ট এখানে দিয়েছি। তো টু স্টেজ আছে, টু স্টেজ অ্যাম্পলিফায়ার, এটাও অ্যাম্পলিফায়ার। অ্যাম্পলিফায়ার মানেই অ্যাম্পলিফাই করবে। দেখো এখানে কত আউটপুট ভোল্টেজ পাচ্ছি আমি এই রেজিস্ট্যান্স 2.2 ওম রেজিস্ট্যান্সে আমি কত আউটপুট পাচ্ছি দেখো। চ্যানেল এ তে এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে, দাঁড়াও এটা আচ্ছা, এটা কি করবে, এই যে রাইট ক্লিক করে এই সোর্স গ্রাফটার উপর রাইট ক্লিক করবে, বুঝলে তো? রাইট ক্লিক করে শো সিলেক্ট মার্কস অন ট্রেস, এটা যদি করো বা গ্রাফ আসছে না। গ্রাফ আসছে না, দেখছি আমি, জাস্ট বলে দিচ্ছি। এই দেখো উপরে একটা মার্কার পাবে, ঠিক আছে? এই মার্কারটাকে এখানে নিয়ে আসবে। এই দেখো এখানে নিয়ে আসলে এর পিক ভ্যালুটা দিয়ে দেবে। এর পিক ভ্যালুটা দেখো কত আসছে এখানে চ্যানেল এ তে, দাঁড়াও এটা কিভাবে ভ্যালুটা নেওয়া যায়। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এটা ক্যালকুলেট করতে হয়। কিভাবে ক্যালকুলেট করবে দেখো, এখানে পার ডিভিশন বলছে 500 ন্যানো ভোল্ট। ওকে, পার ডিভিশনে দেখো পার ডিভিশন 500 ন্যানো ভোল্টে আমি সেটিং করে রেখেছি। তো এখানে কটা ডিভিশন গেছে, একটা, তারপর আরো প্রায় অর্ধেকটা গেছে, মানে 500 প্লাস 700 ন্যানো ভোল্ট, এটা হচ্ছে পিক ভ্যালু। ঠিক আছে, দেখছি দাঁড়াও। এটাতে খুব একটা অ্যাম্পলিফাই যদিও হয় না, এই অ্যাম্পলিফায়ার গুলো দিয়ে খুব একটা অ্যাম্পলিফাই হয় না। তো এটা হচ্ছে আউটপুট ওয়েভফর্মটা, তোমরা দেখে নাও। আর ইনপুট ওয়েভফর্মটা যদি এর সাথে করা হয় তাহলে বুঝতে পারবে। দেখো ইনপুট ওয়েভফর্মটা যদি আমি করি এখানে, সরি, ইনপুট ওয়েভফর্মটা বি চ্যানেল দিয়ে দেখবো, এটা আর এটা গ্রাউন্ডে কানেক্ট করলেই হলো কোনো একটা জায়গায়। তো এটা যদি আমি সিমুলেট করি গ্রাফটা কিরকম আসবে দেখো, গ্রাফটা আসবে এরকম। এই দেখো অ্যাকচুয়ালি এইটা ইনপুটটা পাচ্ছি, ইনপুটটা হচ্ছে এই ব্লু, এটা কি কালার, ব্লু কালার টাইপেরটা। আর দেখো আউটপুটটা অ্যাম্পলিফাই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক না? হুম, তো এইভাবে তোমাদেরকে দেখতে হবে। এগুলো চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হয়, করা যায়। 500 ন্যানো ভোল্টে যদি দেওয়া যায়, দেখো মাইক্রো ন্যানো, এগুলো রেঞ্জ গুলো সেটিং করতে হয়। স্যার আমার অন্যরকম গ্রাফ এসেছে। দেখছি, দেখাও তো দেখি। আপাতত তোমাদের এই এই গ্রাফটা করলেই হবে, ঠিক আছে? if you get these types of graph then it is okay. Let's show me the your problems. Okay, stop my presentation.
You just present your screen. এখানে একটা জিনিস বাকি আছে আমাকে বলতে হবে, কিন্তু মেন যেটা আমরা করতে চাইছি, তোমার স্কয়ার ওয়েভ চলে আসছে। হ্যাঁ স্যার। দেখি স্কিম্যাটিক সার্কিটটা দেখাও। আচ্ছা, একটু একটু ইয়ে করা যাবে না? মানে হ্যাঁ, জুম করো তো একটু। রাইট সাইডে আছে জুমের অপশন। স্ক্রল আপ, স্ক্রল, মাউসের স্ক্রলটা দিয়েও করা যায়। হ্যাঁ, লেফট সাইডে। তুমি আগে এই এই ওই অসিলোস্কোপের ওয়্যারগুলো ওড়াও, অসিলোস্কোপের ওয়্যারগুলো ওড়াও, দেখতে হবে ওটা ভালো করে ওখানটা। আচ্ছা, সার্কিট তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, দাঁড়াও দেখছি। দেখি এবার এবার কানেক্ট করো তো দেখি, রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে এই চ্যানেলটাকে কানেক্ট করো, এই চ্যানেলটাকে কানেক্ট করো। হুম, আর ওটা নেগেটিভটাকে গ্রাউন্ডে কানেক্ট করো। হুম, এবার সিমুলেট করো, আগে সিমুলেট, বিটা থাক, বিটা থাক। এবার ডাবল ক্লিক করো। এই ও, এরকম কেন চলে আসছে? একটু একটু এটাকে স্প্রেড করো তো দেখি, এটাকে গ্রাফটাকে, গ্রাফ পেজটাকে। না না না, এইভাবে স্কোয়ার ওয়েভ আসছে তোমার। ডিসি ডিসি, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, আমি একবার রান করে দেখি কি আছে। ডিসি ডিসি, না ঠিকই তো আছে। উম, আচ্ছা, তুমি ওই চ্যানেল ওয়ান এর ভোল্টেজ লেভেলটা একটু ইয়ে চেঞ্জ করো তো দেখি। ও, চ্যানেল গ্রাফে 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 ভোল্টেজের ওটা, ওটা কমাও। কত ভোল্ট আছে? 1 ভোল্ট। 1 ভোল্ট। 2 ভোল্ট ছিল, 1 ভোল্ট কিন্তু থেকে। তোমার নেচার তো চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা, স্কিম্যাটিকে যাও একবার দেখি, স্কিম্যাটিকে যাও। আচ্ছা, ওই তুমি ওই ইনপুট ভোল্টেজটা না 1 মিলি ভোল্ট করো তো দেখি, 1 মিলি ভোল্ট করো তো এটা ইনপুট ভোল্টেজটা। হ্যাঁ, ডবল ক্লিক করো ওখানে, 1 মিলি ভোল্ট, 1 স্মল এম, ব্যাস, ছেড়ে দাও, ছাড়ো। আচ্ছা, এক সেকেন্ড, টেমকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার রান করো তো দেখি, ডাবল ক্লিক করো, আসছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে। বেশি ভ্যালু দিলে স্কোয়ার ওয়েভ নিয়ে নিচ্ছে এটা। স্যার এটা এটা অ্যাকচুয়ালি লো সিগন্যাল ইউজ করতে হয় আমাদের এই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার গুলোতে, না খুব লো সিগন্যাল ইউজ করতে হয়, না হলে ভুলভাল রেজাল্ট দেয়, বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। ওদের একটা রেঞ্জ থাকে, সেই রেঞ্জের উপরে ভোল্টেজ ইউজ করতে পারবে না। ওকে, আর কারো কোনো প্রবলেম? কেউ একজন বলছিলে গ্রাফ আসছে না, স্যার গ্রাফ আসছে না। প্রেজেন্ট করো তো। মাল্টি সিমটা তো দেখা যাচ্ছে না, প্রেজেন্ট স্যার হয়েছে। দেখা যাচ্ছে না। না, মাল্টি সিমটা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে।
নেটওয়ার্কটা স্লো আছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। দেখি ডবল ক্লিক করো, রান করে ডবল ক্লিক করো। হ্যাঁ রান করো একবার, ডবল ক্লিক করো এটার উপর। আচ্ছা তুমি কিসের তার উপর? আগে ভোল্টেজটাকে 1 মিলি ভোল্ট করো। 1 ভোল্টের নেবে না, অনেক বেশি ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে সাপ্লাই এটা ভোল্টেজটা। হ্যাঁ ওটার উপর ডবল ক্লিক করলে, হ্যাঁ ডবল ক্লিক করো, 1 স্মল এম লিখো। 1 স্মল এম লিখলেই ওটা 1 মিলি ভোল্ট চলে আসবে। এবার রান করো। হচ্ছে না। অসিলোস্কোপটার উপর ডবল ক্লিক করো, ওটা অটোমেটিক্যালি আসবে না গ্রাফটা। স্যার কি কি করব? অসিলোস্কোপটার উপরে হ্যালো। ডবল ক্লিক করো। হ্যালো, অসিলোস্কোপটার উপর ডবল ক্লিক করো। অসিলোস্কোপটা যেটা আছে ওটার উপর ডবল ক্লিক করো। ডাবল ক্লিক অন অসিলোস্কোপ, ইয়েস। রান করতে হবে, রানে ক্লিক করো, না হলে গ্রাফ আসবে না। রানে ক্লিক করো, ক্লিক অন রান অপশন। ইওর স্যার নেটওয়ার্ক করেছি। হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি এরকমই এবার আসছে। এরকম আসছে তো, তুমি ওই চ্যানেল এর যে স্কেলিংটা আছে ওখানে ক্লিক করো প্রথমে। চ্যানেল এ দেখো, নিচের দিকে, নিচের দিকে দেখো চ্যানেল এ আছে। তাই করে দিই। ওটা, ওটাকে কমাও। চ্যানেলের 5 ভোল্ট পার ডিভিশন আছে না, ওটাকে কমাতে থাকো, নিচের দিকের অ্যারোটার দিকে দিয়ে কমাতে থাকো। প্রায় তুমি নিয়ে এসো ওটা 500 মিলি ভোল্ট বা ন্যানো ভোল্টে, দেখো গ্রাফটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হবে। তোমার নেটওয়ার্ক প্রচন্ড স্লো, মাউস তো মুভই হ্যাঁ, করছে না। আমি রিয়েল টাইম কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তুমি হয়তো করছো বাট আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওই সিআরওটার থেকে অ্যাকচুয়ালি এই ডিভাইসগুলো তোমাদের দেখালে ভালো হতো, মানে ফিজিক্যাল ডিভাইসগুলো কিভাবে টিউনিং করে, যদি না আসে গ্রাফটা কিভাবে টিউনিং করতে হয় সেটা। হ্যাঁ ওটা মিলিভোল্ট ওটা এনেছি বাট এটা এরকমই হচ্ছে। কমাও কমাও, আরো কমাতে থাকো, কমাতে থাকো, কমাও, নিচের দিকে নিয়ে আসো, কমাও। ইউ কমাও না, কত আছে এখন, কত ভোল্ট পার ডিভিশন আছে? মিলি ভোল্ট, এটা 10 আরো কমাও, আরো কমাও। মিলির থেকেও কমে ন্যানো গেছে। ভোল্টে, হ্যাঁ ন্যানো ভোল্টের দিকে আসো। ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এবার টাইম বেসটাকে কমাও, টাইম বেসটাকে চেঞ্জ করো, 1 মিলি সেকেন্ড করো। টাইম বেস লেফট সাইডে, ওই স্কেল, টাইম বেসের যে স্কেলটা আছে না, যেটা চ্যানেল এটা করলে সেরকম ভাবে। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা, ওটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ইয়ে করছো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইভাবে করতে হবে, ওইভাবে জিনিসগুলোকে নিয়ে আসতে হবে, বুঝতে পারছো তো? অনেক হ্যাঁ ইয়ে করে দিয়েছো। হ্যাঁ সাইন ওয়েভ দিচ্ছ, সাইন ওয়েভই আসবে, মানে এটা ওয়েভ ফর্মটা চেঞ্জ হবে না অ্যাকচুয়ালি। অ্যাম্পলিফায়ারে যে ওয়েভ ফর্মটা আসে না, ওটা চেঞ্জ হয় না নেচারটা, ওটা জাস্ট অ্যাম্পলিফাই হয়, মানে কি বলবো, ভ্যালুটা বেড়ে যায় একটু ইনপুটের থেকে। হুম ওকে, এইভাবে সেটিংটা করতে হবে, বুঝেছি। সেটিং করলে চলে আসবে। অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্টের নাম হচ্ছে স্টাডি অফ টু স্টেজ আরসি কাপল অ্যাম্পলিফায়ার অ্যান্ড স্টাডি অফ ইটস গেইন অ্যান্ড ব্যান্ড উইথ। গেইন অ্যান্ড ব্যান্ড উইথ, গেইন কিভাবে মেজার করে আমি দেখাচ্ছি, দেখো গেইন মানে হচ্ছে আউটপুট বাই ইনপুট, গেইন অ্যান্ড ব্যান্ড উইথ কি জিনিস হয় আমি দেখাচ্ছি। স্টপ করো প্রেজেন্টেশনটা শ্রেয়সী। স্যার নেট 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 আমার নেট। Of this experiment, okay.
Listen carefully. Up to this it is totally okay, no problem. Go to simulate, then analysis. Okay, then AC sweep. Okay, AC sweep. In AC sweep you just change the vertical scale, that is the vertical scale of the graph. One is x horizontal scale or x axis. X axis it will automatically take as frequency, x axis frequency, start frequency 1 and stop frequency 10 gigahertz. Okay, y scale or y axis is vertical scale. We need decibel value. Decibel means, see, amplifier output is always decibel, means sound. What is the unit of sound? Decibel. Got it? Students, amplifier আউটপুট সবসময় ডেসিবেল হয়, বুঝেছো? অ্যাম্পলিফায়ার সাউন্ড ক্রিয়েট করে, হ্যাঁ, মানে বিভিন্ন সার্কিট দিয়ে ওটাকে সাউন্ড অ্যাজ এ ডেসিবেল আমরা ওটা ইউজ করি আউটপুটটা। তো ডেসিবেল করলাম, তারপর আউটপুটে গিয়ে কোন আউটপুটটা আমরা দেখব বলো? এই যে 9 নম্বর আছে না, 9 নম্বরের ভোল্টেজটা দেখব, মানে অ্যাজ এ ফাংশন অফ ডেসিবেল, মানে এই 9 নম্বর পয়েন্ট যেটা আছে, নেট নেম যেটা 9 আছে, এ ভি অফ 9 দেখব, মানে এই নোডে ভোল্টেজটা কত আসছে দেখব ডেসিবেল ইউনিটে। ঠিক আছে, ভোল্টে নয়, এখন এটা ইলেকট্রিক্যাল নয়, এটা এখন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হয়ে যাচ্ছে। ডেসিবেল মানে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, সাউন্ড। জাস্ট মনে রাখো, এইভাবে মনে রাখো যে এটা আমরা সাউন্ডের জিনিস দেখছি। কি দেখছি? সাউন্ড দেখছি। ঠিক আছে, তো এটা এই লেফট সাইডে থাকবে, ভি অফ 9টা লেফট সাইডে থাকবে। দেখো আমি এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি, দেখো এটা লেফট সাইডে চলে এলো ভি অফ 9টা। ভি অফ 9টাতে ক্লিক করে অ্যাড করবে, অ্যাড করলে দেখো অ্যাড হয়ে যাবে। দেন এটাকে সেভ করে দেবে, সেভ করে রান করাবে, দেখো অটোমেটিক্যালি একটা গ্রাফ আসবে, এরকম একটা অটোমেটিক্যালি গ্রাফ আসবে। ঠিক আছে, এই গ্রাফটার থেকে একটা হচ্ছে তোমার ফেজ কার্ভ, এটা নট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। দেখো এটা ভ্যানিশ করে দিলাম ফেজ কার্ভটা, এখানে ক্লিক করে, হ্যাঁ, এখানে একটা চেক বক্স আছে, চেক বক্সটাই আনচেক করে দিলে এটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো ফেজ কার্ভ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। আমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ম্যাগনিটিউড কার্ভ। দেখো ম্যাগনিটিউড অ্যাকচুয়ালি, এটা অ্যাকচুয়ালি হয় কি বলে দিচ্ছি। দেখো এর এই 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 যে ডিভাইসটা আমরা ইউজ করছি, টু স্টেজ আরসি কাপেলড অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট, there is a frequency in which it will show maximum output, মানে ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড দেবে, ম্যাগনিটিউড দেবে। ঠিক আছে, আর তারপরে যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে থাকো সাপ্লাই ভোল্টেজ, তখন ওর অ্যাম্পলিটিউডটা কমতে থাকবে। তো এখানে এই যে এই শো কার্সের করো না, শো কার্সের, এখানে শো কার্সের করলে এরকম একটা আসবে। হুম, তো শো কার্সের, শো কার্সের, শো এইটার উপর, এই গ্রাফটার উপর ক্লিক করে শো কার্সের করবে। শো কার্সের করলে এইখানে দুটো জিনিস আসবে, এটাকে একটা আন্দাজ করে এখানে রাখো, আর এইটাকে আন্দাজ করে এখানে রাখো। তো এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা হলো 1.83K, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে আমাদের ব্যান্ড উইথ। ঠিক আছে, ব্যান্ড উইথ, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে ব্যান্ড উইথ, মানে এই যে এই থেকে যে এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা, এটাকে বলা হচ্ছে ব্যান্ড উইথ অফ দ্য আরসি কাপলড অ্যাম্পলিফায়ার। ওকে, আন্ডারস্টুড? Is it difficult, becoming difficult? But it is the desired output. Previous one was the for testing purpose. Previous graph was for the testing purpose. বইয়েতে গেইন এন্ড ব্যান্ডউইথ পড়বে যখন, না এরকম একটা আউটপুট দেখতে পাবে।
আরেকবার বলবো? স্যার হুম, স্ট্রেট লাইন এসছে। স্ট্রেট লাইন এসছে, দেখাও। I will repeat again, no problem. See, one time I am repeating, okay? Everything is till now it is okay. Circuit is okay. Now go to simulate. Click on analysis. Then this frequency parameters, in this sorry, in this active analysis, click on AC sweep. Okay, AC sweep. Then in this side you can see AC sweep. In frequency parameter, keep it this all this as usual. You just change this vertical scale as decibel. Okay, then save, then run. Sorry, no, one thing I forgot. Simulate, analysis, decibel, and output obviously add this v of 9. Okay, v of 9. So then save, then run. You can see these types of graph, and you can change the background color by clicking on the black background, white background, black background, white background. Okay, and if you click show cursor here, these types of window will appear, and and uh, and these two cursor will be placed at first here. You can bring this cursor by using your mouse as per your desired point. Okay, this part is called bandwidth. Well, now present. If not understand, then I will again repeat the next day. You have to understand. So straight line, sir. State line. Okay, you just close this graph window, go to analysis menu, simulate, then analysis. Acha, decibel, number of points per decade, acha. Go to click on output. V10, is it ইয়েস স্যার, V10? আমার নোট নাম্বার 10 আছে। আচ্ছা, 10 আছে, তার মানে তুমি এক্সট্রা কোথাও কিছু একটা ইউজ করেছো। যাই হোক, স্ট্রেট লাইন আসছে। এক সেকেন্ড দাঁড়া তো, দেখি এখানে কি সেটিং করা আছে। সেটিং তো তোমার ঠিকই আছে, সেটিং ইজ ওকে, বাট যদি আমার সার্কিটটা করে থাকো তাহলে তো V10 আসার কথা নয়। স্যার এখানটা V9 আছে, কিন্তু আমার নোট পয়েন্ট V10 আছে এখানটা। V10 ভি চলছে। নাইনটা নাও, V9টা নিতে হবে। তুমি অন্য জায়গায় ক্লিক করেছো, আমার V9টা নোট নাও। ছিল, বাট V9 করলাম তখন গ্রাফটা এসেছে। 9 হবে তোমার, এক্সট্রা কোথাও একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে, বুঝলে তো? পারফেক্টলি সার্কিট ড্র করলে এটা 9ই আসবে। হ্যাঁ, এটা তবু ঠিক আছে। এটাই তোমাকে রাখবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যেটা আসছে তোমরা করো, যতটুকু পারছো করো, অসুবিধা নেই। সার্কিটটা করেছো এটাই অনেক। সার্কিটগুলো একটু টাফ আছে, টু স্টেজটা, মানে এমপ্লিফায়ার সার্কিটগুলো একটু টাফ আছে। জেনারেটর স্যার এই কার্সারের পয়েন্ট উপরে দেখো, হ্যাঁ, ওয়াই এক্সিস এর ওখানে টানো 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 ওগুলো, টানো। তারপরে ওখানে নয়, 2 নম্বরটাকে প্লেস করো, যেখানে দেখো ডাউন হয়ে যাচ্ছে না গ্রাফটা, তার একটু আগে প্লেস করো। যেখানে ডাউন হয়ে যাচ্ছে, রাইট সাইডে যেখানে ডাউন হচ্ছে তার একটু আগে প্লেস করো। হুম, হ্যাঁ,
দেখো, না আমি ওইখানটায় বলছি না, একদম রাইট সাইডে দেখো, একদম ডাউন হচ্ছে তার একটু আগে, এখানটা না তারও আগে, আগে আগে একটু আগে, একটু আগে। হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে থাক। আর এখানে দেখো, একটু সরাও, সরাও। হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু লেফট সাইডে সরাও, যেখান থেকে উঠছে, যেখান থেকে উঠতে শুরু করছে। হ্যাঁ ব্যাস, এই পোর্শনটা হলেই হবে আশা করছি। ঠিক আছে, এটা ব্যান্ড উইথ বলতে পারো। ঠিক আছে, ইট ইজ ওকে। তোমাদের পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার গুলো একটু টাফ আছে, বাকিগুলো ইজি ছিল। ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট, সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টটা, অ্যানালগটা, প্র্যাকটিক্যালটা একটু টাফ আছে, মানে বিশেষ কিছু টাফ নেই। তবু তোমাদের প্রবলেম হলে আমাকে বলো, আমি বলে দেবো বারবার করে, যতবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করবে জিজ্ঞেস করবে, আমি বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা এইটুকুই। হ্যাঁ, আমি একটু ক্লাস সিটা জাস্ট সার্কিট গুলো দেখিয়ে দিই, তোমরা যদি পারো বানাবে, না পারলে আমি নেক্সট ডে করাবো। ঠিক আছে, টেক দ্য স্ক্রিনশট। ওকে, at first take the class A screenshot of class A, then class C. Not so much different. Here one tank circuit is used. You just study at first class A and class C. Otherwise, just it is just a combination of components. কিছু বুঝতে পারবে না কেন ট্যাঙ্ক সার্কিট ইউজ করছি এখানে, এই ক্যাপাসিটর আর ইন্ডাক্টরটা কেন ইউজ করছি এখানে প্যারালালি ক্লাস সি তে। কতদূর হচ্ছে তোমাদের বলো তো একটু থিওরিতে আমাকে, থিওরিতে কতদূর হচ্ছে, কোনটা হচ্ছে? থিওরিতে তো ট্রানজিস্টর আজকে মানে বেসিকটা করাচ্ছে, এখনো পাওয়ার লোড লোড লাইন অব্দি করিয়েছে, বাট কিছু মনে নেই। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে চাইছি, কারণ এবছর ফার্স্ট ইয়ার আরো বেশি স্টুডেন্ট আসছে, তো আমাকে ল্যাবটা পুরোপুরি নিতে হবে আর কি, স্যার বলেছেন ফার্স্ট ইয়ারের ল্যাবটা। তো আমি তোমাদের ল্যাবগুলো কমপ্লিট করে দিয়ে আমি স্টপ করে দেবো, তোমাদের ওখানে থিওরি ক্লাস হতে পারে অ্যাজ পার দ্য প্রপোজাল অফ এইচওডি স্যার। দেখি, তো স্যার বলেছেন যে ল্যাবগুলো একটু করিয়ে দাও, তারপরে ফার্স্ট ইয়ারের ল্যাবটাকে একটু এবার একটু ভালো করে করাতে হবে। ঠিক আছে, মানে ভালো করে মানে কি, যে গ্লিচেস গুলো আসছিল আগের বার সেগুলো যাতে না আসে। তোমরা কোন সেকশনে ছিলে ফার্স্ট ইয়ারে? আমি নিতাম কি ল্যাব? সেকশন এ। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, নিতেন। সেকশন বি, বি তো আমি নিইনি, না আই বি স্যার। নিয়ে, আই। স্যার আই সেকশন আই এ নিয়েছি, নিতেন। এ নিতাম, সেকশন এ। আই নিতাম, এ নিতাম, আই নিতাম, আমি জানি। আর সেকশন ডি নিতে আসে। হ্যাঁ ডি নিতাম, বি প্রীতি ম্যাডাম নিত। হ্যাঁ ঠিক আছে, দুটো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। আর দুটো এক্সপেরিমেন্ট আছে, আমরা শেষেই করে দিলাম। আর 6 নম্বর আর আমরা আজকে কত 4 নম্বর যাচ্ছে, এটা 4 নম্বর ক্লাস এ ক্লাস সি। এটা হয়ে গেলে আর দুটো করিয়ে দেবো 7টার মধ্যে, মানে 4 আর 3 7, তিনটে এক্সপেরিমেন্ট বাকি রইলো আমাদের, চারটেই ধরো বাকি রইলো,
3টে কমপ্লিট হয়ে গেলে করে দেবো, এই মাসের মধ্যে করে দেবো, সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অগাস্টে তোমাদের লাস্ট উইকে মিড সেম স্টার্ট হবে, 30th অগাস্ট, মানে থিওরির আর কি। প্র্যাকটিক্যালের এখনো কিছু বলেনি, বললে আমি জানিয়ে দেবো। এক্সাম সেল থেকে যদি কোনো ইনফরমেশন আসে প্র্যাকটিক্যালের মিড টার্ম নিয়ে, জানিয়ে দেবো। প্র্যাকটিক্যালটা না হওয়ার চান্সই বেশি, কারণ প্র্যাকটিক্যালটা হলে আবার এতগুলো প্র্যাকটিক্যাল, এতদিন টাইম লাগবে, তখন তোমাদের ক্লাসটা পিছিয়ে যাবে আর কি, মানে হ্যাম্পার হবে। সেই জন্য তোমার জাস্ট থিওরির এগুলো হবে, মিড সেমটা হবে 30th আগস্ট থেকে। এখনো ফাইনাল কিছু হয়নি, তবে একটা প্রপোজাল এসছে, মানে 30th, তাই তোমরা কি জানো এটা? হ্যাঁ স্যার, সিএস ডিপার্টমেন্টে তো দিয়ে দিয়েছে 31 আগস্ট থেকে। হ্যাঁ 31st আগস্ট, রাইট। ওই মিড সেম হবে তোমাদের, ঠিক আছে। তার মধ্যে আমি নেক্সট উইকটা পাচ্ছি, নেক্সট উইকটা একটা করে এইটা করিয়ে দেবো, এটা ভালো করে করে দেবো। তারপরে আমি বাকিগুলো সেপ্টেম্বরের পুজোর আগে আমি অনেক আগে কমপ্লিট করে দেবো তোমাদের ল্যাব। তারপরে রিভাইজ করে দেবো 2টো ক্লাস, তারপরে বন্ধ করে দেবো। তোমাদের থিওরি হবে আর কি, মানে থিওরিটা যদি এখনো অনেকটা বাকি আছে মনে হয়, স্লো চলছে। যখন থিওরি গুলো হয়ে যাবে ক্লাসে তখন আরেকবার প্র্যাকটিক্যালটা প্র্যাকটিস করে নিও, কি হচ্ছে, কেন ওয়েব ফর্ম গুলো এরকম আসছে, তাহলে বুঝে যাবে। তাহলে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। তাও যদি প্রবলেম থাকে আমাকে কল করবে বা মেসেজ করে দিও। কলে কলে না পেলে মেসেজ করে রেখো। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও চ্যাট বক্সে, নেম_রোল নাম্বার। আর কিছু জিজ্ঞেস করবে তো করো। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। শুভম, অ্যাটেন্ডেন্স দাও, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে লিভ করে যাও। শুভম, give your attendance and leave. Shubham, you give your attendance and leave.